Welcome to Prerona Television Canada. We are continuing our regular weekly leadership speaker series, and today's our topic is transformational leadership. As you know, that Prerona Television Canada, operated from Edmonton, Alberta, is running this weekly leadership speaker series, and today is our 17th episode, and we are actually running every uh, Tuesday, which is Edmonton time at 8:30 p.m. and in Toronto time is 10:30 p.m. and in Bangladesh Dhaka time is 8:30 a.m. on Wednesday, on Thursday, sorry, and Kolkata time is uh, Kolkata India time is 8 o'clock on Thursday morning. So we are still waiting for our speaker. I'll just gonna share the screen. So as you know that we are continuing our leadership speaker series. What we do in the first session, most of the part is actually we speak in English, and this is actually this training or this session is conducted in English. And later part of the sessions, because of our some of the audience are actually those who speak in Bengali, so we briefly discuss about what we have learned during this session, and we share with our audience from India, Bangladesh, and rest of the world. Uh, so we're still waiting for our speaker. Just give an okay. So once again, welcome to Prerona Television Canada. Uh, Today's we are continuing our regular speaker weekly leadership speaking series. And then we are continuing our topic today is transformational leadership. Our regular speaker, Advocate Jia Rahman. His introduction is he is the CEO of IITM, and also he is an adjunct faculty or professor of uh, Independent University. So I welcome Advocate Jia Rahman. You can continue your presentations. Do you have your PowerPoint presentations ready? If not, I Yes, do have. um, let me try to find it. Just give me a second first. If not, then you can search it. For some reason, for the last few days, it's not showing up on my screen. Can you put it up, please? Yeah.
Okay, thank you very much. Um, thank you very much. Just give me a second. I'm going to adjust. Okay, today's topic is transformational leadership. We have been doing this series for the last few weeks, and I think today is the 17th session. Today's topic is transformational leadership. And before further ado, let me jump into the session. Um, so, can we move to the next slide, please? Normally, I start off with a quotation or two. So here I have a quotation by Edward Deming. The first quotation is, "A bad system will beat a good person every time." And the other quotation is by Peter Drucker. If you want something new, you have to stop doing something old. And the third quotation is by Ross Perot, a billionaire that we had from many years back. Punishing honest mistakes stifles creativity. So let me go to the first quotation. A bad system will beat a good person every time. That means if your system is incorrectly designed, if your system, in say your leadership is not properly designed, then you will never have a good outcome. So anything and everything starts with a good system. So, if you want to create a good enterprise, your system of leadership must be good right from the beginning. It can't be a broken system and then you evolve and you expect a very good outcome. It can happen, but the possibility is not going to be very high that you are going to deliver something appropriate. So second one, if you want something new, you have to stop doing something old. This is very important. When we talk about leadership in this today's presentation, we are going to be talking about transformation and transformational leadership. So you have to lead with something completely new. You can't be leading with something old and expect something really good to happen. So anything where you want a massive change, you want a systemic change, you can't be dealing with old things the old way. You have to deal a new approach maybe to an old system. So we, you have to revitalize your whole self. You have to revitalize the way you think completely anew to create something new. So that's very important. And the last one is by Perot, punishing honest mistakes stifles creativity. This means that as a leader, if you are punishing people for mistakes, then the entire organization is affected. Nobody is going to take any risks. So we know that if you don't take risks, you don't get rewarded. If you take more risk, the chances of being rewarded goes up. So you have to allow mistakes to take place as a leader. If you don't wear that hat properly, then you cannot transform your organization. You cannot make sweeping changes. When we talk about transformation, we are taking more risks that we will know when we go into the second stage of the presentation. Can you move to the next slide, please? So again, different definition of leadership. Every session we have a small leadership definition. So here, what is leadership in a very small, nutshell? Leadership is enabling people to grow and realize their dreams without feeling stifled. It comes from the previous slide of not being stifled. So it's about allowing people to grow with their own knowledge, with their own failures, small failures, certain failures, and you allow them to realize their dreams. So if you're tinkering, if you're trying to nurture your resource person, then you will have to get them the floor. You have to give them the floor to actually fail. So if you don't do that, you're stifling your opportunity as a human being for that person, and that cannot be the true goal of a leader. So true goal of a leader is to allow this uninhibited
approach to designing leadership, an uninhibited approach to really creating something new. And that's when the magic happens and your people around you starts to deliver something remarkable, which was probably beyond your expectations. So that's where a true transformation takes place. Please move to the next slide, please. Transformational leadership. So before I talk about transformational leadership, the let's talk about the term transform. It's an English term. It means that you want to change something from one aspect to another aspect. That means a, a certain area of change has to take place through which the product or certain service is changed to something new. So there has to we have to have a transformation, a change from one component to another component. So that means a big sweeping change has to take place. So that's the whole idea of transformation. So the old system is completely revitalized with a new system, with new features and new systems. So that's transform. So how does it apply to a leader's transformation? A leader who rises above common issues and casts the direction for an encompassing change while inspiring the team to rise beyond their normal capacity. So here, the leader has to rise above common issues. The leader cannot be thinking based on common issues and trying to make incremental changes. That is not transformational leadership. What the leader has to do is go beyond the common issues, take up something remarkable, an issue, a challenge, a problem statement, which is tremendously different from your day-to-day mundane activities, and cast the direction of uh, for encompassing change. You want a you want a very large change. You don't want small changes. You direct your people, you bring them on board, you motivate them, you inspire them in such a way that they rise beyond their normal selves and truly be part of the envision, part of the new vision that you are bringing to the table. And they rise beyond their own capacities. People have tremendous capacities, many people don't know. So if you can put the magic into their minds, into their souls, into their hearts, and they truly begin to see your vision, begin to associate with your vision, then you are actually moving in the right direction of transformational leadership. So this does not happen on an incremental basis. It is sort of a sweeping change. Of course, you have to have the capacity to build the momentum, build the energy, build the vision, the passion, the perspectives, the ideas have to really make meaningful. They have to really have a very good sense within that person who is actually going to take up your idea and run. So that is transformational leadership. Transformational leadership is cannot happen overnight. It cannot happen through a process as well. It takes time, of course, but it cannot take many, many months and years and then truly you start becoming a transformational leadership. It's not that way. It's leadership that you evolve, that's for sure, but a given person will have certain element of surprise within that person, a certain level of confidence, certain new perspective that that person can inject, and then the organization can move to the next level. So it's a process, but it cannot be an unending process. So that the magic has to be there within your own aura, within your own behavior, within your own norms and vision and characteristics for you to truly transform. So in society, you have transformational leaders in terms of social areas. You have transformation leaders in business. You have transformation leaders in
politics. So if I give you a transformational leader in business or society, you can think of business, you can think of Dr. Yunus, who's transforming the social enterprise completely beyond what had been done in the market, in the landscape of business. So there's truly something unique that he is bringing on to the table. So he's a transformational leader in designing social enterprise. If you look at spiritual engagements, you have in current context, you can talk about Dalai Lama, you can talk about some of the great leaders who are bringing in new transformation in today's marketplace in the arena of religion or spirituality. Then you have the business leaders like Lee Iacocca, Steve Jobs. These are people who have transformed an enterprise and taken the enterprise by the horn, completely turned it upside down, or created something completely new, which others probably could not have even visioned. So these are the examples of transformational leaders. And it is very hard to turn yourself into a transformational leader. However, you can really push yourself so that you can bring in new ideas on a regular basis and germinate those ideas, energize those ideas, and put the vision towards the ideas. So ultimately, you can also transform yourself, and you can transform your your team and your enterprise. So it is about transforming yourself as well. A transformational leader has to transform the soul, the individual as well. So there is a definite level of spiritual thought process that has to evolve within yourself to for you to actually turn yourself into a transformational leader. Move to the next slide, please. So we had talked about transformational leader. Here are some of the traits. What does a transformational leader have? What are the traits he or she must have to be in the line of becoming a transformational leader? Number one is extremely important: vision. You must be extremely high vision oriented. You can't be a mundane day to day kind of managerial leader. You must cast yourself beyond the normal present, and you're looking at the future. For example, Elon Musk is a vision oriented person who's thinking 20, 30, 50 years forward of how the world is going to evolve, and he's planning his business accordingly. So that's an example of a vision oriented person. Inspirer. At the same time, you have to inspire your people. You might have a very nice vision, but if you can't get your people to connect with the vision, you are not going to transform your enterprise. Because enterprise, it's not just you who is working. You might have hundreds of people, thousands of people working with your enterprise. It can be a country as well. You have hundreds and thousands of people as citizens who are working with you. So you have to have a great level of inspiration that you can inject into the system, and the system takes the system starts to work in such a meaningful capacity and way that you make that cascading changes. The next point is capacity to see the future. It is connected with the first one. A person with a proper vision, uh, and being able to see the vision and being able to push the vision forward, you must have the capacity to see the future. Like a foreteller, a fortune foreteller, you can see the future in a very clear and precise way, that you know that the industry is changing, or the leadership within your entire organization or your country is going to evolve in such parameter, in such direction, provided you do these things. So that person will have to have the capacity to see the future, sort of at a very good perspective of the future should be in your head. So that is important. The next one is dreamer. That person has to bring in new dreams to the society, new dreams to the organization, to the organization or the team. If you don't bring in new ideas, new paradigms, new perspectives, then you are actually connected with your old system. As we mentioned in our presentation, right at the beginning of the quotation, we talked about a new change can never happen with
focusing on the old. You have to redesign the old, you have to throw out the old, and you have to bring in the new. So in order to bring in new dreams, you can't be dreaming old dreams. You can't be having an incremental uh, context of an old dream. It can happen, but then you don't become a transformational leader. You turn yourself into a transactional leader. We'll talk about it in a little while. So you have to have, and next point is you have to have high energy. Your passion has to be seen. You have to exude confidence and passion, and your warmth and your uh, effective communication will show your passion. The next one is vibrant and open. You have to be open to discussion. People will come and ask you different questions. You have to rise up to their queries. You have to be absolutely open and vibrant, showing positivity and willness, a good willingness to actually engage in discussions and be there to shape the journey of the ship in that direction. So these are the traits that you should have in order to be a transformational leader. It again, it doesn't come overnight, but it's not something that you create over the years. It's not, it's a legacy in some ways, but normally some of these traits are inborn in some people, and you actually improve upon the traits. So transformational leaders are partly born, and this is my own principle. You don't turn yourself into transformational leader just by working hard. It's partly born, and partly it's transactional. We'll talk about that in the next slide. Can you move to the next slide, please? Stepping into the transformational leader, in other words, what I'm suggesting is how to step yourself into becoming a transformational leader. Although I mentioned that it's partly inborn, but I would also suggest that if somebody is hardworking, really looking into the areas of engagement in a very different type of mindset, sometimes taking a bird's eye view, sometimes getting down to the nitty gritty. You can create your own transformational mindset, and your vision can be lifted to the next level. If you're truly inspired, if you're truly engrossed in the engrossed in the activities that you are working upon, you can recreate your reality in a different way. There is a possibility of truly changing the game plan that you are engaged in. So if you can have that, then you are a transformational leader. So you have to be unbundling of all the activities that you do on a regular basis. If you don't know how to unbundle yourself, then you will never be able to rebundle yourself again to create something new. So you have to extricate yourself from the old philosophy and rebrand yourself or recreate with a completely new set of ideas and agendas. So that's very important. So unbundling and rebundling of ideas. The next point is you have to propose value and build the momentum. Proposing value is very essential. We talked about value creation for a leader in previous sessions. If you don't have the capacity to bring in value to the table, then the people around you will not be able to understand what is it that you want to achieve. They won't be able to kind of connect with the system that you are proposing. They will not be able to connect with the overarching vision that you are bringing to the table. So there will be a disconnect. And if you have a disconnect with your value system, your thinking pattern, and the thinking pattern of your entire team, then obviously the efficiency and the productivity within your team will come down, because they are not aligning with the vision planning that you are bringing onto the table. They are not seeing things eye to eye. So obviously there will be a gap between what you're planning to do and what they're understanding. Because if they don't understand what you're planning to do, it will be mighty hard for them to actually run after your vision. So that's very important. So once you can create the value, and if you can propose the value in a meaningful way,
through effective communication, the momentum can be brought up, the momentum, the speed at which the team members will be working and engaging and spiritedly try to achieve what you have proposed to them. So that momentum will not be built properly. So the value has to be built, and the momentum, subsequent momentum, will have to follow. The next one is priority for new ideas. A transformational leader can bring in new ideas, sweeping ideas, but that person also has to think in the back of their mind, his or her mind, that what is the uh, level of my team members? Can I bring in all the ideas together? Probably not. So you have to have a ordering in your head, in your system, of which ideas to propagate first, which ideas to push onto the table first, which ideas to really push hard, which ideas to invest money, resource, effort, etc. first, and then you can follow through the other ideas. And you have to also realize that in life, not all ideas are going to be equally acceptable to your team members. So you have to also prioritize. If you're bringing in something absolutely out of the ordinary, then whether your team is ready for it is a question that you have to ask on a regular basis to yourself. If your team is at all, not at all ready for a new idea, then even you have the greatest idea, greatest mindset, you may not be able to bringing the most complicated or most unique idea to your table. You have to dabble with a slightly less unique idea first, so that your team members are getting ready, they whet their appetites, they lift their mindsets, they lift their imagination, and then you can bring in the most elaborate, most exciting ideas to the table subsequently. So the idea of prioritizing your ideas is also important for you to step into transformational leadership. The next point is ability to accept failure. This goes without saying that if you become a transformational leader, or if you are stepping into the path of becoming a transformational leader, you have to accept failure. Failure would be your one of your common syndrome, one of your common attributes. You will be failing on number of areas, number of issues. But what is important is that the ability to bounce back in a quick succession, the ability to understand that this road is going to hit it's going to hit an obstacle, it's going to hit a block. So you have to quickly navigate your way around that block, around that wall. So you as a professional, you as a leader, you must accept that failure is an option. You don't want to say failure is not an option, but you must want to obviously want to tell your team members that you fail fast, and then you grow out of it quickly. You don't have you don't have a remorse, you don't have deep feeling of frustration from the failure. You pick yourself up, you learn from your failure, and you quickly zip out of the zone of failure and move into the areas of possibilities and areas of new light and new energy. So you have to regroup quickly, but you have to allow failure to take place. That's important. So as a transformational leader, we know that the element of failure is going to be high, but you as a professional and the team members must have that capacity to come out of the failure in the quickest possible timeline. Next point is high impact energy. You have to exude energy, you have to exude confidence, you have to show it in your body language, you have to show it in your verbal speech, you have to you know lift their inspirations up, you have to lift their motivations up, and it has to be an ongoing basis. You can't be totally demotivated on certain days and you expect everybody to perform really well on that day. No, if you're demotivated on a particular day, it rubs into other people. People are very sharp. People can pick up your body language very easily. So I'm not suggesting that you will be showing an artificial smile,
having an artificial body language and not showing that. What I'm trying to say is that by being a transformational leader, you have to start working with your energy levels. You have to start working with the things that you are very confident on, and you have to come in with that confidence and push your confidence into the floor. When you are pushing your confidence uh, into the floor passionately, not by saying that I am confident, be confident, not in that way, but through your activity, through your words, your inspiration, your motivation, and your body language, you are exuding confidence. You are becoming that a high impact ball of energy that everybody can gravitate towards, and then they become magnetically connected, and then the organization starts to evolve in the right direction. So that's very important. The next one is refining ideas and constantly communicate. As we know, communication is one of the most important tool that a leader must have. If you are good at communicating from different angles, even even a complex situation can be broken down into meaningful, manageable pieces of communication that can uh, reduce the stress level on your team, because sometimes a very complex situation or a complex problem, the energy levels dissipates, it sort of evaporates. So you have to build that zone of comfort within your team through effectively communicating. And as you talk about communication, your process of building towards your idea has to also be refined, because nobody in this world can 100% predict that whatever plan that they have done at the initial stage will play out, will pan out, you know, word for word towards the end of the process, and ultimately you get the result. Nobody in this world can actually come up with that type of 100% uh, kind of feeling and 100% surety that this will happen. There will be places where you will find major obstacles or small obstacles. You have to quickly redefine. It is like a small failure that is taking place. You have to have that energy. You have to have that capacity to convince your team members to circumnavigate or navigate out of that stream of, let's say, consciousness in which they were driving their vision forward. And you know that the roadblock is arriving or has arrived. Since you are a transformational leader, you have the capacity to sense beyond them. So you sort of quickly, you know, give them the new vision of slightly altering the way and the roadmap to move to a different, through a different set of journey to achieve the target, maybe in a little bit meaningfully, in slightly altered way. So that defining and redefining ideas is a completely regular process for a transformational leader. As we talked about, transformational leaders have to have the trait of taking risks. So this is the idea of taking risks, redefining ideas, moving forward with proper communication. So if you're stepping into a transformational leaders, and if you can have these issues at the back of your head, and you can visibly alter your situation without having much frustration, without putting too much energy, it becomes a second nature for you to evolve. Then you can actually call yourself a transformational leader, because it has come to you as a natural journey. And when a good leader has these type of things within themselves, it is naturally they start evolving into a great leader. And everybody around that leader starts to feel totally in passion in working with that person, and they will not object to any of the statements, any of the directions that the transformation leader pans out in front of that person, because that person has made a extremely high level of connectivity with that person's mindset, that person's soul, that person's overall value system and behavior and perspective. You have absolutely aligned with that person. Once you are like that,
you become a fierce army of soldiers working towards a fantastic vision. So things can really take a magical flight at that point. So transformational leadership is all about creating that magic that a true leader needs to bring to the table. Can you could you go to the next slide, please? So we use the word transactional during my presentation. This is the slide where I will talk about the difference between a transactional leader and a transformational leader. Transactional leaders are people who are changing things on an incremental basis, short changes, meaningful changes, good changes. These are more managerial type of people, and transformational leaders are making big changes. So let me start off by comparing. The transactional leaders are on the left hand column, the traits of transactional leader, and the transformational leader are on the right hand column. So the transactional leaders are making small changes, incrementally moving towards their journey, incrementally moving towards the vision that they have set. On the other hand, transformational leaders are making big changes, sweeping changes. They are shaping things around, completely turning and tossing things upside and down. When you do that, the element of risk is extended. So with this attribute, you're taking a lot of risk. The next one is managerial mindset. Transactional leaders, since they're making small, meaningful changes, they're doing their homework on an incremental basis. They're seeing certain things, they're making certain changes. So as a manager, they're evolving and they're working with the team members. So it's more managerial team members. Now, this is what we have to do today. This is your job, and please do this. So that type of mindset is within that leader. There's nothing wrong with having a managerial mindset, but if you truly want to transform yourself into a great leader, then you have to have a different mindset, and which is we are called Wally, which is leadership mindset. And what is the leadership mindset? It is being evolving into something new. You are creating the journey yourself. You're pushing them in the different aspects of the journey at different points, and you are communicating why you're moving them in that direction through your passion, your body language, and your confidence. So you are becoming the leader, and they are becoming the follower to your ideas, your principles, and your perspectives. So the two dimensions are there. My managerial mindset is connected with transactional leader, and the leadership mindset is connected with the transformational leader. So one is small changes, the other one is sweeping large changes that the leader brings to the table. Then again, a manager is always driven by small tasks. So the transactional leaders are dealing with numbers, dealing with short changes. Maybe they're trying to break things down into manageable pieces, and then nurturing with the small pieces and making small changes and slowly connecting the pieces of the puzzle, and then transforming the organization. Nothing wrong, but small meaningful changes, task oriented they are. On the other one, the transactional leader, they're changing the design of the organization. Maybe they were selling certain products, whereas the new leader has come in and they're saying that, look, we don't want to be in this product cluster at all. Let's move into a new cluster of products which is not even connected with this product. So the team members might be perplexed as to how they want can evolve into a new cluster of product. That's the job of the leader. That's the job of the transformational leader. That transformational leader will bring new passion, new energy, new mindset, new set of skills, and that person will truly engage the person to think beyond the obvious. So designing the old completely by scratching the old, bringing the new system can happen. So the design oriented perspective will be part of the transformational leadership. Then structure. Transactional leader, due to being task oriented, they will be more structure oriented. So they will have completely set agenda that they want to do this week or this month, and then work along those paths. But in the transformational leader,
the structure will be thrown out the window. Of course, everybody needs a certain level of structure to run their operation. Having said that, the transformational leader will have new structure that they will bring in onto the table on a fairly regular basis. So the mindsets will be changed at certain points, and that change will have to be properly articulated, properly communicated, so that nobody is left behind, nobody is frustrated, nobody feels the pang that what the heck we are doing for this organization. I am lost. I don't know that. If that type of uh, mindset starts to evolve, then you have a problem. You will have job attrition, your frustrations will grow, there might be disharmony, and a lot of things can happen that we have talked about in our previous sessions on situational leadership. So potentially you have to create the new structure. You can evolve the new structure, but you have to be having that capacity to bring everybody together and having a meaningful discussion, and then move them to that new dimension, a new direction. Then the next point is present is valued more. Definitely a transactional leader, the presence, the now is more important. They will spend 70% of their time. I don't want to use the exact number of 70%, but a decent number of percentage of time on the present. Whereas the future oriented transformational leader, since they want to take the future and hold the future in a different light, different frame of reference, different product, different cluster of service, etc., different mindset. So they will have to spend a good majority of their time in future planning. Sometimes transformational leaders can fail. How? If they are true, if they are extremely connected with the future and they forget the present, then there's a problem. If you don't organize your present, then obviously the future will not take shape. So a brilliant transformational leader will have to be able to, have the be able to toss out the time, be able to uh, allocate time between true leader to allocate between time for, let's say, the transactional aspect of your leadership, and let's say your transformational aspect of your leadership. You have to be able to juggle the two balls very much in line with the uh, let's say the energy level of your organization. That's very important. But transformational leadership is more on the future orientation. Then the next point is optimize with great given resources. Whatever resources you have, a transactional leader takes that resources as given and shapes the journey of the organization. So that person may reach out for new resources, but the level and the amount of new resources would be very low. But a transactional leader can redeploy a completely new set of resources. They can plan with something which they don't even have. A transformational leader might think that the heck with what we have. Let's go and bring out new leadership, new philosophy, new ideas, a new set of people with new tools, new technology to create something different. So obviously the an element of surprises, element of newness, an element of risk would be connected with transformational leader. And last but not the least, the transactional leader will be less risk taker. Taking risk is part of the game, but if you are less of a risk taker, then you can't be calling yourself a transformational leader. Transformational leader, by the term, by the very word transform, it sort of gives you the meaning, gives you the purpose of creating something new. You're transforming. So if you're creating something new, the associativeness of risk is high in the area of transformation. So this slide is important for us to understand what type of leadership that we are in currently, what type of leadership we truly need in order to move our organization to the next level. If we need transactional leader, if it's an organization which is very conservative and which runs with very systematic approach, then probably transformational leader may not be the right person
to have in that position. You will probably need leaders who are more aligned to being a manager. that's that's important. But if you have everyone aligned to being a manager, then that could be a dilemma. Nobody would like to take on risk, nobody would like to take on new passion to do something new. Everybody would like to stick to the status quo. That's not good either. But for an organization which can run with very conservative mindset, more transactional leaders might be needed. Whereas an organization, maybe an IT space or high-end, let's say service-oriented, new service-oriented business, a lot of things are happening. The supply chains are truly evolving. In those type of environment, a transformational leader will be the right set of leadership that you want to hold, you want to bring, you want to inculcate within your organization. Can we move to the next slide, please? These are the four I's of transformational leader. In other words, these are similar to the traits. What the I stands for, the first one is idealize and influence. That means the the leader will have a great level of passion, and that leader will have the charisma and the true strength of influencing others. So that person will be the opinion shapers, the truly motivator of the people. So that's the influence creator of the environment that the transformational leader should have. Next, the inspiration, motivation. The two are connected, but they have talked about in a slightly different manner. So inspiration giver is also an important. You are inspiring your team. You are really pushing your team members to go beyond the normal capacity. You are pushing them to create a new journey, bring in new skill sets that you can learn. You can tell your team members that, look, this journey will need new skill sets. So we're giving you this new training, and please go and learn from the YouTube and online and other resources. And here is some material, and we are on this blazing journey to create something new. So that inspiration has to be a regular input in this organization, where you're actually transforming the organization, and you have to be the chief motivator. Your role should be to motivating and keeping their energy levels up, keeping them happy and driven, etc. So inspiration and motivation goes hand in hand. Then you are the chief intellectual stimulator. You're intellectually stimulating that person. You're not only pushing them in terms of skills, you're also telling them that gain these new knowledge. These are the new knowledge that I have gained. These are the new wisdom. Specifically, these are the new knowledge that I have gleaned from the new business segment that in which we are moving towards. So sharing that knowledge, bringing that environment of knowledge sharing becoming extremely vital, can actually stimulate the process. They can stimulate new energy within your team, and people, as I mentioned, can truly do remarkable things that that person probably do not know that they have that capacity. But if they are properly engaged, if they are properly turned on, if they are properly nourished and encouraged, then a simulation and stimulation can take place in that person, and they can truly start becoming the person whom you can actually depend on in terms of the intellectual capacity within the organization. So if everybody is turning into be somebody who is truly special in terms of knowledge, then obviously the organization has shifted to the next level. It has moved to the next gear. It is moving at a much faster, more productive, more efficient manner. That person has more understanding of the business process, understanding of the business practices that are going to shape the journey for the organization into the next level, next domain. And the last point is individual consideration. You have to have the understanding of your team. If you are not passionately knowing who has what capacity, if you don't have individually considered viewpoint on each person's capacity, each person's knowledge, each person's energy level,
then you might actually be barking up the wrong tree. Maybe people in team A should have been properly nourished and encouraged, whereas you actually went to team B and you tried to motivate them and you spent a lot of energy with them first, whereas you should have given your individual consideration and individual effort to team A, who should have been inspired first because they were the opinion shapers of this organization. But you didn't understand the dynamics within the organization in a meaningful way. You spent your time with team B, whereas your time should have been given to team A. So in this type of environment, the total energy level and the total productivity and efficiency as an influencer would come down, and you would probably not be attaining the the characteristics of a transformational leader. So transformational leader understands the pulse of everyone in the organization and works and drives these people to shape up uh, accordingly. Can you move to the next slide, please? So we talked about transformation leader. We also talked about the, no, go back to the previous one. We talked about why transformation, the traits. Now we're just talking about the why. We have already talked about this, but in one, we're talking about it from a different perspective. Let's say you're the owners community now. You have to decide what type of leadership you want to place or put into your organization. I have made this slide in that perspective. So I am giving you the idea of when to use a transformational leader. When the journey is extremely turbulent, you are going through a series of complexities, series of obstacles, then it's best to have a transformational leader to come in and take the ship by the steering, by the, you know, the anchor, and then move forward. That person will probably do better. Then when the future is uncertain, turbulence and uncertainty are connected words. So when you are not truly uncertain about how the future is going to pan out, then sometimes the transformational leader can actually make meaningful strides in the organization. Then major shifts is needed. You can you're understanding that as your current leadership, as the owner, you need somebody different. You need somebody who can truly shape things differently. You need a major shift in the organization. Maybe you need to completely retrenched and revamp your system and introduce new product line, a new service, and maybe completely uh, you know take out your old lines. So you need major shifts. So transformation leaders can have a good impact there. Then the next point, risk taking issues are important. People in the industry are taking a lot of risk and coming up with new ideas. You right now need somebody who can take risk, meaningful measured risk, but can take have a they have an appetite for taking risks. So these are the people you need. So at that point you need a transformational leader. And then the last point, the ship is drowning. Incremental changes can probably not bring the ship back on its course. You need somebody who is more of a risk taker, who can truly push the people in the right direction by inspiring them even in a very desperate kind of environment. So you need somebody like that. So at that point you need a transformational leader. So these are the 5 points. You can actually add more, but these are the major points where you actually as an owners community can will need transformational leaders in your managers and your team members. And even as a department head, you can actually think about your department. And if your department is not uh, gaining any type of traction and you need to make sweeping changes, you can bring in transformational leaders, come managers into your organization. Can you move to the $1 million question? So today's $1 million question, can a transactional leader turn into a transformational leader? If so, then in what timeline this happens? So my question is broken down in two parts. Can, can a transactional leader become a transformational leader? Since we talked about the definition of transactional and transformational leader, I know my audience can actually understand that
As I mentioned, it's very hard for a transactional leader to become a transformational leader. As I mentioned, some of the traits of a transformational leader are inborn, although I would not completely say that it's not impossible, but I would say it's fairly difficult. So, a transactional leader normally stays a transactional leader throughout the journey of a manager or a leader in the organization. Whereas a transformation leader has this inbuilt culture, inbuilt system and mode of operation and mindset and enthusiasm and energy. And so they show this sign of brilliance. Sometimes the brilliance can turn the organization to remarkable journey. Sometimes it can toss the organization into a dark and deeper dungeon. That type takes place. So managing the transaction transformation leader is very important as well. At the same time, managing in the sense that you give them the spirit to work on their own, but you can have certain leash that you can hold on to if you are not completely sure as to which direction that transformational leader is taking the ship towards. And the next point is, if so, then what timeline this happens? If assuming that a transactional leader can turn into a transformational leader, assuming that takes place, I think it will not take a long time. If a transformational leader, if a transactional leader turns into a transformational leader, it will probably take a span of few years, maximum 1 or 2 years. That person will have strong traits of transformational leadership, and that brilliance will show at certain times. So the leader will from a transactional leader, the leader will transform into a transformational leader in a quick succession. So I would say that this will not take ages, it will take a short time. So the first point is, my take on this question is that a transactional leader normally doesn't turn into a transformational leader normally. But if that happens, the next question is, how long will it take? I would tend to say, without failure, I would tend to say that it may not take more than 1 or 2 years to show the ray of hope of a transformational leader. So a transactional leader turning into a transformational leader will probably not be more than few years. It will not take ages. So with that, I would like to conclude my session, and thank you very much for listening in to our session. Uh, Today's topic we had talked about was transformational leader. And now let me go back to Edward Probimondel for him to take it up to the next, with the next presentation. Thank you very much. Edward, you can Yes, discuss. thank you very much for your presentation today. So today we discussed about transformational leadership, and I guess during this pandemic, uh, circumstances, that it is very relevant, and we just need to think about it, because you have already mentioned those points, right? Why we need transformational leadership, right? Here, when business is turbulent and the future look uncertain. Sorry. Yes. So during this pandemic, we are having a lot of challenges. I don't know why it's going back again. Yes. So as we already discussed, when business is we have challenges, then definitely this transformational leadership is important. I'd like to just briefly discuss about this million-dollar question. Then I will end this English session. Can a transactional leader turn into a transformational leader? As uh, Advocate Jairoman already mentioned that we can't, right side. So it's very impossible, like, or you can realize not common. So it is a particular trait that a person have or a leader have. So what timeline did it happen? So this is just for you to think today. And with that, I thank you all those who listened to this English uh, training session.
Before I end, just let you know, we are conducting this session every Wednesday, which is in Edmonton, Alberta, right? Mountain Standard Time at 8:30 p.m. And in Toronto, Ottawa, Eastern Standard Time is 10:30 p.m. And in Dhaka, Bangladesh, it's 8 o'clock, 8:30 a.m. in the following day, which is Thursday morning. And in Calcutta, India, is 8 o'clock in the morning on Thursday. Thank you very much, and I invite to attend the next session. And now I would like to share with you in Bengali. প্রেরণা টেলিভিশন কানাডার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা আমাদের রেগুলার উইকলি লিডারশিপ ট্রেনিং সেশনস করে থাকি এবং আমাদের এটা 17তম এপিসোড, এবং আজকে আমাদের যে টপিক রয়েছে এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ। আমাদের সাথে ছিলেন অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, উনি আইআইটিএম এর সিইও এবং উনি অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি আইইউবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি। তো আজকে আমরা যে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, যা আমরা করেছি যে এখানে কতগুলো কোট উনি ব্যবহার করেছেন। এডওয়ার্ড ডেমিং যেটা বলেছেন, আ ব্যাড সিস্টেম উইল বি বিট আ গুড পারসন এভরি টাইম। সো আমরা জানি অনেক সময় আমাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়, আমরা যে কোনো অর্গানাইজেশনে থাকি না কেন, যদি আমাদের সিস্টেমটা ঠিক মতো না থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে একজন গুড পারসন বা একজন হার্ড ওয়ার্কিং বা ট্যালেন্টেড পারসন তার জন্য কিন্তু সত্যিকারের কঠিন। পিটার ড্রাকারের একটা কোট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং নিউ ইউ হ্যাভ টু স্টপ ডুইং সামথিং ওল্ড। দ্যাট মিন ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট, মানে আমাদের এটা পরিবর্তন করতে হবে। নতুন কিছু পেতে গেলে আমাদের পুরনো যে অভ্যাস রয়েছে সেটা পরিবর্তন করতে হবে। আর একটা কোট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যেটা হচ্ছে রস পেরোটের, পানিশিং অনেস্ট মিস্টেক্স স্টিফলস ক্রিয়েটিভিটি। সো এই কোর্স দিয়ে তারপরে আমরা নেক্সট যে লিডারশিপের যে চ্যালেঞ্জ আমরা দেখবো, যে ইজ এনাবলিং পিপল টু গ্রো অ্যান্ড রিয়াল দেয়ার ড্রিমস উইদাউট ফিলিং স্টেবল। তো এইখানে লিডারশিপের যে কথাটা বলা আছে, যে লিডারশিপের মাধ্যমে আসলে কি হচ্ছে, আমরা কেন যে নেতৃত্বের বিষয়ে আলোচনা করছি। লিডারশিপ সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিকে পরিবর্তিত করে, তাদের বৃদ্ধি করে, এবং তাদের যে স্বপ্ন রয়েছে সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে। এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম, যে এখানে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ বলতে কি বোঝাচ্ছে। আমি ট্রান্স একটা হ্যাঁ, পয়েন্ট আপনি বলেন। ফেরত আসতে চাই। হ্যাঁ, বলেন। পিছনের আগের স্লাইডটা একটা পয়েন্ট। এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করছি স্টাইফোল্ড, এটা কণ্ঠ রোধের কণ্ঠ রোধ রোধের মতো। মোট কথা, আপনি একটা কিছু বলতে যাচ্ছেন, আমি যদি আপনার গলাটা চিপে ধরি তাহলে কিন্তু আপনি কথাটা ঠিক মতো বলতে পারবেন না। তার মানে আপনার কথাটা ভালো মতো বের হবে না। ঠিক সেরকমভাবে একটা প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি অনেক যোগ্যও হন, কিন্তু আপনার সিস্টেমটা যদি এমনভাবে তৈরি হয় বা আপনার লিডার যদি আপনাকে কোনো কিছু বলতে না দেয়, তাহলে কিন্তু আপনার আপনার কিন্তু ওখানে আপনি সাফোকেটেড ফিল করবেন, আপনার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হবে, মানসিকভাবে আপনি আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাবেন। তখন আপনার যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা অনুযায়ী আপনি কাজ করতে পারবেন না। তো তাতে কিন্তু আপনিও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আপনার প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তো লিডারের কাজ হচ্ছে আপনাকে যাতে কোনোভাবেই যাতে আপনার কণ্ঠ রোধ না করে, আপনাকে সুন্দরভাবে কথা বলার সুযোগ দেওয়া, যাতে সে তার কথাগুলো সঠিকভাবে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে তার বসের কাছে বা টিমের কাছে সে উপস্থাপন করতে পারে। সো এটা হচ্ছে ওই ওই স্লাইডের সারমর্ম, স্টাইফলিং স্লাইড, যেটা এটার আগের যে স্লাইড। সো ধন্যবাদ। আমরা এখন যে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের যে কথাটা বলা হয়েছে, যে দ্য লিডার হু রাইজেস অ্যাবভ কমন ইস্যুস অ্যান্ড ক্যান দ্য and cast the direction for an encompassing change while inspiring the team to rise beyond their normal capacity. তো যে আমরা যদি এটাকে সামারাইজ করি, যদি এটা বলি যে একজন লিডারের এখানে কাজটা কি, কেন নেতা আছে, এমন কোন সিচুয়েশন আছে যারা তাদের টিমকে তাদের যে এক্সপেকটেশন আছে এক্সপেকটেশনের বাইরে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পরিচালিত করে। তো এটা বর্তমানে আমরা আমরা জানি যে যেকোনো একটা অর্গানাইজেশনে একটা নিয়মিত বা একটা ধারা থাকে বা একটা প্র্যাকটিস বা একটা কালচার থাকে। সো সাধারণত আমরা সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাই, এখানে আমরা ১ মাস ২ মাস ৫ মাস ১ বছর ৫ বছর কাজ করার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে একটা
মানে আমাদের ওই কালচারটা তৈরি হয়। কিন্তু নতুন কিছু একটা পরিবর্তন করা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায়। তো ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপের কাজটাই হচ্ছে বা ট্রান্সফরমেশনাল লিডারের কাজটাই হচ্ছে যে যাদেরকে কোনো একটা কমন বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা এবং ডাইরেকশনে তাদের ইয়ে করা, পরিবর্তিত করা এবং তাদের টিমকে যে ইন্সপায়ার্ড করা, যাতে তারা তাদের নরমাল যে ক্যাপাসিটি তার থেকে তারা বেড়ে আসতে পারে। এক্সাম্পল হিসেবে বলা যেতে পারে যে তারা বলতেছে না, আমরা ১ ঘন্টায় মনে করেন 100 আমাদের কোয়ান্টিটি আমরা প্রোডাকশন করতে পারি। সো এটা এটা হচ্ছে একটা মানে জাস্ট নরমাল প্র্যাকটিস না, এটা ম্যাক্সিমাম আমরা করতে পারি। এটা আমরা বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করছি এবং ইট ইজ আওয়ার ম্যাক্সিমাম। তো প্রসেসটা যদি আমরা প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং যদি এখানে করি, কারণ প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করার আগে লিডারশিপের তো আগে ভিশন থাকতে হবে। তো ট্রান্সফরমেশনাল লিডারের কাজটাই হচ্ছে যে ওই স্বপ্নটা দেখা, ওইভাবে ইন্সপায়ার করা টিমকে যে আমরা কি নতুনভাবে চিন্তা করতে পারি কিনা। তখন প্রসেসটাকে যখন আমরা প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করি তখন আমরা দেখব যে না, উই ক্যান ডু ডিফারেন্টলি। আমরা যদি একটু পরিবর্তন করি আমাদের সেটআপটা বা আমাদের বিভিন্ন বিষয়, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের উই ক্যান গো বিয়ন্ড দ্য ক্যাপাসিটি। আরেকটা বিষয় যেখানে ট্রেডস অফ দ্য ট্রান্সফরমেশনাল লিডার মানে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ কি গুণাগুণ থাকার দরকার হচ্ছে, তারা হচ্ছে ভিশন ওরিয়েন্টেড। তারা সবসময় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে এবং তাদের দর্শন আছে এবং তারা গ্রেট ইন্সপায়ারার। ইন্সপায়ারার কাদেরকে? আমরা জানি সবাই আমরা টিমে কাজ করি। তো টিম মেম্বারদেরকে অনুপ্রাণিত করা, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। তারপরে হচ্ছে ক্যাপাসিটি টু সি ফিউচার, তার মানে ভবিষ্যৎকে তারা দেখতে পায় এবং এরপরে হচ্ছে নতুন স্বপ্ন তারা আম দেখে এবং হাই এনার্জি, তাদের মধ্যে হাই এনার্জি থাকে। এরপরে কি হয়? মানে এরপরে তারা অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। তারা ভাইব্রেন্ট, ওপেন হয়। তার মানে শুধু তারা নিজেদের তাদের ধারণা না, তারা অন্যদের ধারণা বা তাদের টিম মেম্বারদের ধারণাও তারা নেয়। They have to be open and flexible. তারপরে হচ্ছে যে স্টেপ ইনটু ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ। কি ধরনের স্টেপ আছে? আমরা যখন ট্রান্সফরমেশনাল লিডারের হিসেবে নিচ্ছি যে একজন আমরা বলি যে ইউ আর আ ট্রান্সফরমেশনাল লিডার। তাহলে স্টেপটা কি? বা আমরা লিডারশিপ প্র্যাকটিসটা একটা অর্গানাইজেশনে করতে যাচ্ছি। পদ্ধতিটা কি? হচ্ছে আনবান্ডেল অ্যান্ড রিবান্ডলিং অফ আইডিয়াস। তার মানে আমাদের যদি আইডিয়া থাকে, হ্যাঁ, একটা একটা করে সেইভাবে আমাদেরকে খোলাসা করা এবং মানে করা যে না আমাদের আইডিয়া গুলা কি কি এবং আমাদের আইডিয়া যদি একটা আইডিয়া থাকে সে আইডিয়াকে আমরা উই ক্যান ডু অ্যান ব্রেইনস্টর্মিং সেশন এবং ব্রেইনস্টর্মিং সেশনের মধ্যে আমরা আনবান্ডল করতে পারি আমাদের আইডিয়াকে। আমরা আবার রিবান্ডলিং করতে পারি যে না আমার কাছে এই আইডিয়া আছে, এই আইডিয়া আছে, একসাথে করে আমরা একটা নতুন কোনো আইডিয়া আমরা আমরা করতে পারি এবং এতে আমাদের ইনভলভমেন্ট করতেছি আমাদের টিম মেম্বারদেরকে। প্রপোজ ভ্যালু অ্যান্ড বিল্ড মোমেন্টাম। আমরা আমাদের যে লিডার আছে তারা প্রপোজ করতে পারে একটা ভ্যালু দর্শন এবং তারা বিল্ড মোমেন্টাম, তারা যেভাবে করতেছে এবং তারা এটা করতে পারে এবং তখন তারা টিম মেম্বারের সাথে কাজ করে কিন্তু দে ক্যান ব্রিং সাকসেস। প্রায়োরিটি ফর নিউ আইডিয়াস এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায়োরিটি হচ্ছে যে নতুন আইডিয়ার প্রতি কিন্তু প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি যে আমাদের অনেক অর্গানাইজেশন, মার্কেটিং কোম্পানি, বিভিন্ন রকম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, বড় বড় কোম্পানি তাদের কি নিউ আইডিয়াস, তাদের R&D তে তারা অনেক টাকা খরচ করে। তো প্রায়োরিটি ফর নিউ আইডিয়াস সবসময় তাদেরকে প্রায়োরিটি রাখতে হয় নিউ আইডিয়াস। অ্যাবিলিটি টু অ্যাকসেপ্ট ফেইলিউর, তারা যদি ফেল করে তাদেরকে এই ফেলের জন্য তাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে না আমরা এটা ফেল করেছি। হাই ইমপ্যাক্ট এনার্জি, তাদের মধ্যে এনার্জি থাকতে হবে, হাই ইমপ্যাক্ট এনার্জি থাকতে হবে। দে হ্যাভ টু বি ভেরি অ্যাক্টিভ। রিফাইন আইডিয়াস অ্যান্ড কনস্ট্যান্টলি কমিউনিকেট। আমাদের আইডিয়াটাকে কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু যে আমরা রিফাইন করতেছি, আমরা মডিফাই করতেছি, নতুন নতুন আইডিয়া আমাদের আসতেছে এবং কনস্ট্যান্টলি আমরা কমিউনিকেট করতেছি। কাদের সাথে কমিউনিকেট করতেছি? স্টেক হোল্ডারদের সাথে কমিউনিকেট করতেছি, এমপ্লয়ীদের সাথে কমিউনিকেট করতেছি। দিস প্রসেস ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এরপরে আমরা যেটা দেখবো যে এখানে দুইটা দুইটা ভাগ দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ট্রানজাকশনাল লিডার এবং ট্রান্সফরমেশনাল লিডার। এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি? আমরা যদি একটা একটা করে দেখি, প্রথমটা দেখবো যে ট্রানজাকশনাল লিডারশিপের মধ্যে আছে ইনক্রিমেন্টাল চেঞ্জ, মানে আস্তে ধীরে ধীরে ইনক্রিমেন্টাল মানে পর্যায়ে পর্যায়ে ধারা অনুযায়ী আমরা পরিবর্তনটা দেখতে পাই। কিন্তু ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে হঠাৎ করে বড় করে হঠাৎ সুইপিং চেঞ্জ, মানে অল অফ আ সাডেন আমরা একটা সুইপিং চেঞ্জ আমরা করতে পারতেছি। আর ওদিকে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই করোনা বা আমাদের এই প্যান্ডেমিক এর কথাই চিন্তা করি, অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সুইপিং চেঞ্জ আমরা লক্ষ্য করেছি ইন দ্য ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের যে অ্যাকশন গুলা। তারপরে হচ্ছে ম্যানেজেরিয়াল মাইন্ডসেট, ট্রানজাকশনাল মধ্যে আরেকটা দেখা যাচ্ছে ম্যানেজেরিয়াল মাইন্ডসেট। সবসময় একটা চিন্তাধারা থাকে যে ম্যানেজেরিয়াল এইভাবে যাবে এবং খুব ব্যুরোক্রেসি এখানে কাজ করে।
কিন্তু এখানে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপের মধ্যে লিডারশিপ মাইন্ডসেট, নেতৃত্ব। নেতৃত্ব মানে শুধু একা না, নেতা না, সবাইকে নিয়ে কাজ করা। তারপরে ট্রানজাকশনাল লিডারশিপের মধ্যে আরেকটা দেখা গেছে টাস্ক ওরিয়েন্টেড। দে আর ভেরি টাস্ক ওরিয়েন্টেড, একটা একটা কাজ। বাট ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ ডিজাইন ওরিয়েন্টেড, ডিজাইন তারা এখানে করে। এবং তারপরে আরেকটা পার্থক্য এখানে দেখা যাচ্ছে ট্রানজাকশনের মধ্যে হচ্ছে স্ট্রাকচার, ভেরি স্ট্রাকচার্ড। এখানে আমরা কোনো অন্য কোনো বিষয় দেখছি না। আমরা খুব মানে যেটা আগে আমরা তৈরি করে আছি সেরকম স্ট্রাকচার আমরা দেখছি। আর ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের মধ্যে দেখছি পটেনশিয়ালি ক্রিয়েট নিউ স্ট্রাকচার, তার মানে আমরা নতুন নতুন বিভিন্ন স্ট্রাকচার আমরা তৈরি করছি। এবং এটা আমরা বিকজ আমরা কোলাবোরেট করতেছি, কাদের সাথে কোলাবোরেট করতেছি, স্টেক হোল্ডারের সাথে কোলাবোরেট করতেছি। দেন আমাদের ট্রানজাকশনাল লিডার আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইজ ভ্যালুড মোর, বর্তমানে নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তা করি। কিন্তু ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের ফিউচারের কথা চিন্তা করি যে না, আমাদের এখন যদি আমরা এই অ্যাকশনটা না নেই, ফিউচারে তো আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না। আমাদের এই প্যান্ডেমিক, আমাদের এই সিচুয়েশন হয়েছে, ইফ ইউ ডোন্ট, আমাদের এই স্টাফদেরকে যদি আমরা আমরা না রাখি, আমরা আমরা একটা ট্রেন্ড রক্ষা করছি যে অনেকে কিন্তু বাসায় বসে কাজ করছে। এই যে যে একটা অ্যাকশন ডিসিশন, অনেককে কিন্তু তারা বাসায় বসে, অনেককে তারা লেড আপ করছে, অনেকে তারা করছে। এবং এই যে যে ডিসিশন গুলো কিভাবে হয়েছে, যে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ, যে আমরা যদি এইভাবে না করি তাহলে কিন্তু আমাদের ফিউচার আমরা কিন্তু ম্যানেজ করতে পারবো না। আর একটা এক্সাম্পল এখানে বা যে উদাহরণ দেওয়া আছে ট্রানজাকশনের মধ্যে হচ্ছে অপটিমাইজ উইথ গিভেন রিসোর্সেস, মানে আমাদের কাছে যে রিসোর্সেস আছে সেই রিসোর্স নিয়ে আমরা কাজ করি। বাট এখানে ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে আছে রিচ আউট টু দ্য নিউ রিসোর্সেস। আমাদের যদি রিসোর্স না থাকে তাহলে আমরা নতুন কোনো রিসোর্সের দিকে আমরা যাব। আর একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে ট্রানজাকশনের মধ্যে হচ্ছে যে লেস রিস্ক টেকার, তার মানে তারা কোনো রিস্ক নিতে চায় না বা কম রিস্ক নিতে চায়। আর অন্যদিকে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তারা বেশি রিস্ক নিতে চায়, মানে দে ওয়ান্ট টু ডু মোর বিকজ তারা এখানে দে ওয়ান্ট টু গো উইথ দ্য ট্রেন্ডস। এবং আমরা যদি এটা না যাই দেন উই ক্যানট সার্ভাইভ ইন দ্যাট মার্কেট বা এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে। তারপরে এখানে যে ফোর আইএস অফ ট্রান্সফরমেশনাল লিডার্স আছে, ফোর আই। ফার্স্ট আই যেটা হচ্ছে আইডিয়ালাইজ, ইনফ্লুয়েন্স, ক্যারিশমা। এটা হচ্ছে যে লিডারের একটা যে গুণ। এবং এই যে ইনফ্লুয়েন্স করার যে তার একটা যে গুণ, মোটিভেট করা বা তাদের পরিচালিত করার একটা গুণ, সেটা কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা এখানে পালন করে। আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে ইন্সপিরেশন এন্ড মোটিভেশন। এবং এখানে তাদের তারা ইন্সপায়ার্ড করে, তারা মোটিভেট করে, এই গুণটা তাদের মধ্যে আছে। আরেকটা বিষয় আছে ইন্টেলেকচুয়াল স্টিমুলেশন। তো এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু তারা নিজেরা করে এবং নিজেরা করার পরে তারা অন্যদেরকে কিন্তু তারা মোটিভেট করে। এবং ফাইনালি যেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কনসিডারেশন। এবং ইন্ডিভিজুয়াল কনসিডারেশনে এখানে তারা আমরা জানি যে প্রত্যেকে কিন্তু ভিন্ন। আমরা যদি আমরা লিডারের কথা বলি যে এভরি ওয়ান হ্যাজ দেয়ার ওন ট্রেডস, তাদের একটা নিজস্ব থাকে, প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র একটা গুণাগুণ থাকে। তো সেক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশন লিডারও একটা ইন্ডিভিজুয়াল কনসিডারেশন থাকে বা তাদেরকে সেভাবে চিহ্নিত করা হয়। তারপরে আমরা যে লাস্টে আমরা যদি দেখি যে ওয়াই ট্রান্সফরমেশন লিডার্স, কেন আমরা এই ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ আমরা এখন আলোচনা করছি বা আমাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে ওয়েন বিজনেস ইজ টার্বুলেন্ট। আমরা জানি এখন প্যান্ডেমিকে আমাদের বিজনেস, সব বিজনেসই আমাদের টার্বুলেন্ট। আমাদের আমরা জানি না আমাদের ফিউচার কি, ফিউচার লুকস আনসার্টেন। আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে আমরা তাও জানি না। মেজর শিফট ইজ নিডেড। আমাদের এখন যেভাবে আমরা চালাচ্ছি হয়তো বা আমাদের নতুনভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের যে পলিসি রয়েছে পলিসি চেঞ্জ করতে হবে। এবং মোর রিস্ক টেকিং ইজ নিডেড টু সার্ভাইভ। আমাদের আরো রিস্ক নিতে হবে যদি আমরা মার্কেটে সার্ভাইভ করতে চাই। এবং ফাইনালি জাম্প স্টার্টিং এট দ্য ড্রাউনিং শেপ, তার মানে আমাদের এখনই পদক্ষেপটা আমাদের নিতে হবে। যদি আমরা না নিই তাহলে আমরা মানে উইল বি দ্য লুজার, আমরা উইল বি ড্রাউনিং, আমরা আমরা তলানিতে চলে যাব আর কি। তো এটা বলে আমরা আমাদের মিলিয়ন ডলার যে কোয়েশ্চেন রয়েছে, কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখি যে আমরা এর আগে যেটা পার্থক্য দেখেছি ট্রানজাকশনাল এবং ট্রান্সফরমেশনাল মধ্যে, যে ক্যান আ ট্রানজাকশনাল লিডার টার্ন ইনটু আ ট্রান্সফরমেশনাল লিডার। সো এই ক্ষেত্রে কি এটা সম্ভব যে একজন ট্রানজাকশনাল লিডার ট্রান্সফরমেশন লিডারে পরিবর্তন হয়? একটা ট্রেড পরিবর্তন করা বা এইভাবে একটা পুরো লিডারশিপ ট্রেড পরিবর্তন করা সহজ না বা ইট ইজ কমন না আর কি। তো সাধারণত যারা ট্রানজাকশনাল লিডার তাদের পক্ষে ট্রান্সফরমেশন লিডার হওয়া সম্ভব।
হয় না। ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের জন্য যেটা বা অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান বলেছেন, অনেকে বর্ন এক ধরনের ক্যারিজমা বা তাদের মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সে কিছু গুণাগুণ থাকে, যারা পরিবর্তন চায় এবং তারা প্রথম থেকেই ছোট থেকেই বা আগের থেকেই তাদের মধ্যে সেই একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। তো ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের কাজটাই হচ্ছে যে একটা ড্রাস্টিক পরিবর্তন করা বা আপসাইড ডাউন ইয়ে করা, এবং তাদের মধ্যে সেই ট্রেসটা রয়েছে। এখন আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ইফ সো দেন হোয়াট টাইম লাইন দিস হ্যাপেন, যদি এটা হয় কি টাইম লাইনে হয়। এটা এক্সাম্পল হতে পারে যা এখন বর্তমানে যেমন প্যান্ডেমিক একটা গ্রেট এক্সাম্পল, যে প্যান্ডেমিকের আমাদের সিচুয়েশনে অনেক ট্রানজাকশনাল লিডার্স যদি মনে করে যে না দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য কেরিয়ার, এখন আর এইটা ইজ নট ওয়ার্কিং আউট এনিমোর, এবং সেই ক্ষেত্রে they have to do some drastic change, তাদের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, গ্রোথ করতে হবে, and they have to be a transformational, otherwise they cannot survive in the market। একটা হচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে and প্লাস হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনও সেভাবে সার্ভাইভ করতে পারবে না। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করি যে আমাদের লিডারশিপ ট্রেটস, আমাদের ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও ইন দিস প্যান্ডেমিক স্টেজ। উইথ দ্যাট আই উইল, আমি কনক্লুড করতে চাই আমাদের আমাদের আজকের ট্রেনিং ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ। আমরা আপনারা যারা আমাদের সাথে রয়েছেন, আপনারা আমাদেরকে ফলো করতে পারেন। আমরা প্রত্যেক বুধবার আমাদের এডমন্টন আলবার্টা টাইম কানাডাতে 8:30টার সময়, রাত 8:30, এবং টরন্টো অটোয়া টাইম রাত 10:30, উইচ ইজ ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম, এবং বাংলাদেশ টাইম আর সকাল 8:30, থার্সডে উইচ বৃহস্পতিবার সকাল 8:30, এবং কলকাতা ইন্ডিয়া টাইম সকাল 8টা, বৃহস্পতিবার সকাল 8টা। আপনাদেরকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের কাছে জানাতে পারেন। আমরা আগামীতে আহ, আমাদের আরো আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম করবো। আজকে আমাদের 17তম এপিসোড ছিল। আমরা উইল বি ব্রিঙ্গিং মোর প্রোগ্রামস ইন ফিউচার, এবং আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে প্রেরণা টেলিভিশন, আপনারা ফলো করতে পারেন, এবং আপনাদের যদি কোয়ারিজ থাকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসেও আপনারা কমিউনিকেট করতে পারেন। সকলকে ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। ঢাকার থেকে আমি অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান। আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।